Vipi wadau, Colin Shikoli hapa na The Sportside Podcast. Niko na wenzangu hapa Big Mike na niko na Moriso mwenyewe msee wa Acrobats. So leo tunaona guest ni si wenyewe na unajua Moriso anakuwa na jina ya Kiingereza. Gani hiyo? Moso. Hayo si leo. Kuna story yake. Original kuna inataka drink hiyo siku watu wamekaa chini. Na si drink hivi. Sio drink hivi. Lazima ikuwe drink expensive pia. Correct is right. Yeye kuna jina expensive. Ni mrefu. Iko na vowels na iko na adjectives. Yeah, ni poa. So leo tuko na story kadhaa za kuongelea. At least everyone here has something to talk about that has been raising eyebrows pale social media. Now, I feel like it's only fair tukiongelea tusikie views zetu na views za fans pale. First of all, kwanza thank you so much for the love na kwa show. Your love is immense. Yeah, we really appreciate that. Sure. But still don't forget to subscribe, like, and please tell a friend. For sure. So nimekuwa scroll pale TikTok, Instagram na kuna vitu zimekuwa zikini of course, kuna vitu zimekuwa zikiniudi sana. Na one of the things mimi scroll pale, I'm a big fan of TikTok. Now one of the things nimekuwa scroll pale, unacheka nini wewe? Sema tu ni TikToker basi. Si TikToker, mimi si TikToker. Mimi huwezi kuwa fan wa TikTok kama si TikTok. Mimi ni sportsman, ni post videos zangu za sports hapo. So nimekuwa nikiganga kuna lip syncing ya nini hapo. Fuck that. Hakuna kitu kama. So leo tuongee sports sana ama leo tuongee sports general. So kuna watu wamenisinya tu hapo TikTok. Ni historia zezi ruka leo. Historia tuwezi ruka hiyo. Now one of the guys ni kuna huyu upcoming artist na huyu jana anaitwa Stoopid boy. Ni artist. Ni upcoming artist sana. Ni upcoming artist. Anafika level ya Kaligraph. Alitoa wimbo moja tu peke yake. Na hiyo wimbo imempea kiburi. But Ndio sasa kama I feel like hata kama ni upcoming artist, yes, hajafika at that level, but I feel like kama anaweza kuwa the artist you're talking about ni Stoopid boy. So me the way naona is like to some point naweza sema hakuna talent but hakuna mashida zenye hajaweka life yake in order. Na hilo ni boy juu hajaweka life yake in order, but akona so much expectations za society, unaona? Ana feel ni kama society inam something, which is a very and without fear of contradiction. Akona blame. Yeah, it's a very stupid way to hold society accountable of your life. Yeah, because acha tuwatch video kwanza alafu nyinyi niambie. Alikuwa kwa interview mahali. Then ilikuwa nasikia cause that is after alitoka rehab. After alitoka rehab, because before that Obinna alikuwa ametry kumhook up na Obinna ndio jamaa kuna talent, of course kuna talent. Yeah. Then of course anatoka ghetto, he is struggling financially, but ana show a promising future in the rap industry. Then akampeleka interview, akampeleka on the limelight, of course, kukakuwa na some well wishes from left, right and center. Wakatry kumsaidia and then aka-end up kwa rehab. In fact alitoka rehab alikuwa amenona hadi mashavu. Na nani alipeleka rehab? Of course Obinna alimsaidia. Obinna kuna watu sijui nne. Wewe unafikiria kwani Stoopid boy ni responsibility Obinna? So Obinna akitry ku spend time yake na finances zake, ampeleke rehab. The only thing anafaa kufanya ni kuwa thankful. So I appreciate the fact that there's someone who is seeing something in him, despite the fact that I'm in order. Yes. Someone who is ready to help him. Yes. Serious. So sikia hii video. Alikuwa interview na
Sijui kama hapa ni kipawa au hapa ni wapi. But skip tu alisema. What? Bro, what are you talking about, man? Hiyo ugonjwa mimi nimejua leo. Hiyo ugonjwa inaitwa paranoia. Hiyo pia mimi nimejua leo. Hiyo kwa kama tumekabia. Ni ugonjwa. Sijui, ananisinya tu. Okay. Ngoja. Kitu ya kwanza Mimi ananisinya mimi peke yangu ama mimi hata akitoka rehab ilikuwa pango. So unajua acha tu amalize chenye anasema. Kwa nini? Nataka kusikia ni nini. Lunez ni Ule bodyguard wa nani? Obinna. Na inafaa pia tu forms za PDD zilikuwa different. Sijui anamaanisha nini but sijui kama ni follow up story ya PDD pia. But I think anayap. Ananisinya. Unasikia ufala mtu yako naye? Wanariskaje ria kusaidia ria. So, according to me, ni so irritating. Hii video ni kama 2 minutes. And I think it's so irritating kusikiza the whole 2 minutes of just stupid thinking. No. And I feel like umse ako entitled so much and I feel unaambia say ati kama wewe ni tuko pale mtaani na pero wako anataka kupeleka rehab. Yeah. Usiende. Of which I'm not trying to how do you call it, to do away with his way of thinking, but I think indeed it's stupid thinking. Jina yake. Unajua sasa yeye alikuwa na mashaka leo. So society inafaa ushikilie, inafaa muelevate kwenye nafaa kukua. So mimi chenye naweza sema from my understanding chenye simple boy from the way anaongea na from the way of his thinking, I think unajua Yesu unaweza kuwa unataka kusaidia mtu but deep down yeye mwenyewe anataka kujisaidia. Umse hakuna the stupid boy anamsaidia. Tukue honest. That's the difference. Obinna alikuwa anataka kumsaidia. Yes, you might have good intention in some. For example, Obinna alikuwa na intention kwa kusaidia stupid boy. But was stupid boy ready to be saved? Clearly not. He was not. And then secondly, but you know before that hata yeye mwenyewe
Unajua kuna kusema ile yenye alikuwa anasema yeye sasa ako ready kuchange maisha yake akipata mtu anamsaidia. Hiyo ilikuwa before nini nakumbuka hiyo. Yeah, before hata Obinna nini. So I think from there ndo Obinna aliona okay, if at this point amefika point yenye amerecognize kwamba yenyewe ako na shida na anahitaji usaidizi, then I might chip in nimsaidie because I know connections. I know someone mwenye a few phone calls. Yeah, I can make phone calls asaidie, but Steve Simple Boy inaonekana ni kama alikuwa anasema tu that so that oh sorry Dragon Ball testing. Wow. You know kitu ya pole. Stupid Boy, yeah. So I think Stupid Boy was just saying that to get help. Maybe that was what happened. But pia maybe alikuwa anasema genuinely, but after rehabilitation, because unajua kuna relapse is there. So but clearly a victor anaongelea, because talking about relapse ametoka after hii video ilikuwa I think a couple of weeks after ametoka rehab, si ndio? Lakini rehab inakuwa two things. Either ukienda rehab wewe mwenyewe lazima uko accept hizo changes. But kuna watu wanatoka rehab inakuwa worse. So unaweza pata for him anaweza kuwa ametoka na ame waste time na asipopata mtu wa kumshika mkono ata slide back to the same life and whatever I know ni let's say for example if you're suffering from something, maybe you are an alcoholic or you're trying to do away with the addiction and you're denying it in the final rehabilitation, right? So yes, unajua kurudi tu in your normal stage ilikuwa tu sawa, si rahisi. There are lots of relapses. Kuna watu wenye wanaanza kuambia ali suffer from alcoholism na the times ameenda to rehabilitation ilikuwa many times, ni kitu yenye ni gradual. Huwezi enda tu once na we straight forward. Msijaribu kupatia huyo jamaa hata benefit. No, me I still give huyo jamaa ametoka rehab 1 week. Asha relapse 1 week. Acha nikwambie. Hiyo 1 week already alikuwa na msa kumshika mkono. Hiyo 1 week hadi Obinna amempatia bodyguard wake aenda aishi na yeye. Alafu anaanza kusema ati ni form za dini. Hiyo ni before ama ametoka rehab. After ametoka rehab. Hakuwa na place ya kuishi. So form za dini alikuwa anataka nani amlipia rent. So for example, na nikuulize addicts wangapi Kenya wamechukuliwa na well wishers. Unajua at some point na feeling kama anakosa ungrateful na hiyo sport yake. I think tungepatia someone mwenye ako actually tungepatia, I wasn't part of it, but Obinna angepatia problems mwenye ako really willing cause addiction ni kitu serious, sio kitu funny. But I think kuna msee pale na struggle anataka kutafuta opportunity kama hiyo, na kila mtu anapiga na cycle na interview Obinna. Unajua Obinna akitoka hapo life yake ina change in one way or another. So I feel kama that's a wasted opportunity and resources of course. So first mimi naweza sema yes, alikuwa entitled as the way alikuwa na feel he is an artist. Alikuwa na feel like entitled, and then I think from his way of thinking, the way ali understand yeye kupelekwa rehabilitation was not the way Obinna alikuwa na intend kumsaidia. In what way? Yeye alikuwa anaona Obinna kumsaidia ni kuweka maisha yake in order fully, like awakiwe like working life happening. Unaweza nikuulize nani anafaa kuweka life yako in order nani kama sio wewe mwenyewe? Ndio maana nasema huyu fala ilikuwa inafaa toke pale. Na Obinna alikuwa anamwambiaje ukitoka nitakurekodia a couple videos and a couple audios. So umse alikuwa na one job ilikuwa atoke rehab aelekee arudi mtaani akaenda Munezo. Of course nani anashikilia mkono yeye anataka kuishi kama kile kulingana na venye ameongea ni kama kuna doi kwa contributor apeleke rehab. Yeye kwa anataka hiyo do maybe afanye investment afanye business, but skiza life ni process Moriso. Na hata hiyo ndo ana demand, si ati ndo ana deserve hata the show ana deserve. Umse alikuwa
ni mwana videos zako pale TikTok amelewa, anaambia bouncer anataka kuingia na kuna charge. Bouncer anamwambia huwezi ingia unless unalipa charge fee. Hapa anaambia bouncer, kwani unijui? Mimi stupid boy. But that was before. Yeah, before in the rehab. So, and I think maybe for just to put this on record, next time artists wakitafuta majina za kujiita za stage, I think inafaa consider what jina pia. Jina inaweza kwenda mwangu. Stupid boy, jina pia nakata kumtoa. Them guys a lot. Akona so much stupid ideas zenye and I feel he's one very ungrateful motherfucker, for lack of a better word. Yeah, so hiyo ndio story imenisinya sana. But still mimi naweza sema if there is a chance he still deserves it, because fighting addiction is not easy. For example, let me give the example ya nani Sonko kupatia congestina health in terms of ni unaona amejaribu mara ngapi, unaona nani backslide mara ngapi, but at least but every time, even though ana make a step backward, but at least in each step ana make backward, I don't know. Analana na nini Mauricio mimi sijui, but I think if there's one thing I really go big on not really thank you, that your gesture to your appreciation ni kitu poa sana. Umse Obinna amefanya vitu mob sana zenye anafaa, including platform. Nani anakuofa kurekodia videos na unajua kwanza hiyo mambo kwa channel platform alishajam sana. Alisema yeye akianza kuimba kurap mtaa. Tayari alikuja na platform yake. Hizo ni mangango zinafikiria. Mangango zake zinafikiria. See, there's a time I think alikuwa invited at also kipawa. No, there is a time alikuwa invited to show ya nani. Kuna show alikuwa invited, then aka cancel last minute. Ilikuwa hiyo phone? Yeah, Dr. Fenke right. Kwa hiyo ile bado tatumia hiyo. Sio nilikuwa tu nini anasema soma make door of him. Yeah, but kama yeye hawezi make the same amount na kivi yake. So in that situation alikuwa na feel kwamba I feel like I think akutuna entitlements mingi. Yeah, he's one entitlement motherfucker, and I think sio kitu yenye na unajua sawa kitu mbaya na society na current society ni hii social media wazee kuna youngins wenye wako in the same field na wana try to pursue the same thing wenye wana try to learn from such things now I don't think that's something msana kwa relate in society. You know, there's something that I've come to learn nowadays, because in this day of social media there's a lot of as a young person I feel like social media mainly now like 1997 najita young person. Bro, what do you know? So okay, it doesn't matter, but I feel like people learn more from whatever they see on social media. That's very true. And I feel like unajua kitambo, and that's why tunafaa condemn you pumbavu hiyo. Yeah, I feel like kitambo watu walikuwa learn from the older people. So there's that gap in iko hapo, like people unajua sasa huwezi niambia kitu juu the right way I feel kwamba kitu nimeona na social media is more ina relate na mimi sana. But I don't think that is the right way, because social media nayo inaweza kudanganya sana. Iko na propaganda mingi, iko na mauongo. And unaweza kusikia watu usikie unasema kumbe stupid boy ni uongo. No, yeah, plus unajua si kila mtu ako na good intentions towards your success, unaona? That's very true. Na sahi the biggest gift unaweza patia mtu sahi ni na ni una trend. Mtu akitrend ana feel like you kila mtu anataka kutrend sahi. Na hiyo tuna bo. Nilikuwa na watch episode ya Mwaf juzi. Mwaf pia alikuwa amejam na story by.
alikuwa anasema mtu hii ni kwa sababu jamaa amekuwa kwa industry. Afrika amekuwa kwa industry ya hip hop nini. So huyu msee anajua vile amekuwa tangu enzi za 10 hadi saa hii. So anaona vile Stoopid boy ana expect so much from the society. Hadi kwa ule msee anamsaidia. Hata tu ile tu gesture ya asante peke yake ana unaona. Anyway, but mimi nasema you know when you're suffering from something if you are not self-aware enough to acknowledge the fact that unasaidiwa, huwezi jua. Ni kama wewe saa hii uko unajua let's say for example steal from me. Ni for example wako pia na depression. Ama ni anxiety. Sijui baka mbona hii ni kwangu tusikie. Tuseme for example mtu kama Stoopid boy. Na unapenda simple boy by Simple boy kwa ngege. Sema tu story simple boy. Unajua kila saa shida za nimekuwa nikisema Dragon Motor Destiny. Ndio baya. But I feel like if you're suffering from something, come on, just calm down to accept the fact that you're suffering from it. Haitakuwa easy. Living in denial. Yeah, living in denial. Exactly. So, wewe huwezi ona. Plus, the social media part yenye watu watakwambia. Unajua, kuna mtu anaweza kuambia kwa social media kuambia, wewe jamani this and this and this because of his own reason. And then unapata hizo comments zenye zinakuambia whatever you want to hear ziko mingi. So wewe pia hiyo ego inakuja. Life is about like in a book wangekuja a real life situation. Yeah. Niko karibu na sisi. Wewe mtu mwingine atujikumbuka. Tunajua. Tunaona. Achana mimi sio mimi. Mungu kwa celeb wewe. Mimi sijai kwa celeb. Mimi naekelea. Expectations za celeb. Celeb as in ukikuwa mfuko inafaa kuendana na jina. But unajua also there's another problem about mfuko kuendana na jina. If you are an upcoming artist ama whatever celeb. Hiyo ego, acha nikwambie. Unajua kuna social media, alafu kuna real life. But I feel like mfuko kuendana na jina huwa inakuwa kitu different because unaweza jina yako is out there but the amount of money you are earning from whatever ulikuwa umeput out I might not. So that hapo ndo tuna bring in the virtue of patience. Because jina yako inaweza kuwa kubwa na hiyo ni very normal na wase wa kwa like artists wase wana record wase wana kwa movie industry ni very normal. Wewe una trend huko Netflix but sasa hizo income inaanza kukuja bado. So hapo ndo tunataka the virtue of patience. Alafu it's even better for him anapata msana mshikilia mkono bila anamrekodia video mbili. Which jamaa video zake zina gain traction, no? So yeye anataka microwave success. Which sijayo na microwave success. I think pride in himself. Akona so much pride na hana anything. Now what happened to all that now? Wala walifanya when alipiga collab nao. Kwani watu wangeweza mshikilia ile kama. Basi sasa wewe yake alikuwa na watu. Wewe ukirekodi na nini? Sasa haimaanishi mimi nafaa kushikilia life yangu. Na kukuamilia life yangu. Na kukuamilia ndio tutaingia. Exactly. Na ukinikwamilia lazima uwe na tabia. Juu mimi pia unacheka wewe mwenye serikali ndio kama scandal. Oh, type. You need some discipline. And then in any other sector, whether in entertainment or in sports, kuna that kind of this. Because nanga hapa story tukemea story futa na Jeff. Kuna that kind of professionalism. Lazima ubuild kama umedecide kwa limelight, lazima ubuild the brand. Na build brand yake ya mangango huko mtaani. Which hebu niambie nini gani inaitwanga corporate jamaa atapata gani ya corporate? Haiwezi pata corporate. Hakuna gig ya corporate atapata. Na huko corporate nasikia ndio kuna do. I'm not sure. Yeah. Hey, you are not sure. Anyway, your story mate. Your story mpaka kesho. Na but still even though what is supposed to support yeah, Dragon Motor Destiny. But I feel like if given okay, yes, I'm a fuck up, yes, but the fact is that is the press is going through something. Yes. But kuna msana kwa willing kumsaidia. Mike watu wangapi wewe je ipige shida? Watu wangapi wamekuwa willing kusaidia? Yeah,
Yeah, but maybe the state that I was in is different because you might be suffering from for example, we might be suffering from the same thing, but the way I handle it is different from the way you handle it. The way unaweza come out through it is different from the way. Yeah. But nafatu na appreciate the fact that kuna try kusaidia. And that's the problem. We are different. Unajua kila mtu ana comprehend vitu zake different as human beings. So maybe could digest hiyo nini kwa system yake. There's a way in which analemewa. But for me nikiambiwa hivi venye naiona naona so my way is different from his way. Juu kuna acceptance. Yeah. Alafu bado pia na expectation in society. Usiweke expectation. Kila mtu ana shit yake kwa hand. Kila mtu ana shit yake. That's so true. But unaona mimi na kitu cha jombe wenyewe. Bari mbili moto. Bari mbili moto atakuwa sawa. Anyway, mimi hiyo story yake imenishinda na zaongelea hadi kesho. But mimi kama atabump into hii video anyway, nataka tu ajue mazee and expect so much from society. No, but to appreciate the fact that kuna watu wako willing kumsaidia. Na wao wako willing kumsaidia. Wanaputa aside vitu zao personal, wanaput finances zao into that, wanaput time, wanainvest a lot kuchukua tu useme kwenye career, unaona. Juu Obinna amebuild brand, that's why anapigia rehab center. Hata kama anasema alienda bure, alikuwa anataka ane mlipe. Unaona? So Obinna ameinvest a lot, amejenga brand yake. That's why anapiga simu aseme ni aje mazee kuna msee, kuna artist na struggle na alcoholism. Mnaweza msaidia. Na hao sasa wanasema yes. Hiyo ni by virtue of your brand. So ku appreciate tu, it doesn't cost much kwa kusema tu alinisaidia nini na struggle na relapse, but tutaisaidia. Sio lazima aende mbele ya kamera no. Anyway, I'm done with that. So nini nimekuwa iki raise eyebrows on your side kwa social media? So me, even though wewe umesema utaache hiyo mambo ya Stupid boy. So the same thing caught my eyes, but nilijaribu kuangalia hata different angle because trust me, every person struggles with something. That's sure. That's true. Depression and anxiety is so real. Like mental health ni kitu real. So mimi nilikuwa na you personally, have you come across something like depression or anxiety? That's me. Both of you. Yeah, of course. Still every now and then, tunakuwa depressed. But just like you said earlier, when you handle, ndio determine venye outcome yako. That's true. Kama uko na acceptance, uta accept na utatafuta solution. But if you don't accept, then utaenda the wrong way. Unaweza enda kuna addiction. Yeah. So, of course, hakuna mtu hajapitia depression and anxiety in the modern world. And nita go back to support system. Ukipata watu wana try to support to come out of that kind of situation, it's only fair for patients. Thank you, Maze. Support system include family and extended friends. Obinna si friend ya Stoopid boy. Obinna ni extended. Aliona tu kuna talent pale kama tu. Si friend yake ndio inakuwa waste. Sasa na feel kama mimi na feel for Obinna, na feel kama understand yake angefanya kitu better. Yule jamaa record kama in a day ana record kama sijui how many videos, unaona? Ako very busy. Ako busy sana. Ako busy, ako very busy. So ukipata na set time for Stoopid boy like in a anafanza na kubadilisha hiyo jina. Exactly, yeah. So I think yeah. So in relation najua for a fact I can say that we are not from where we are right now. Sisi ni watu wa Kenya and the culture there is so different from the culture that we have here. So and sisi ni watu tumegrow Kenya. So do you think how as in depression for us watu wenye wako huku ni culture ama environment ina contribute more how you relate to the people around you
as in compare the amount of time tulikuwa depressed tukiwa Kenya ama face anxiety situation ama depression situation tukiwa Kenya, ukicompare na huku, unaona gani iko more exposed to being side gani ulikuwa more exposed to being depressed ama having anxiety? Kenya ama according to me nitasema depression is depression. Regardless of the environment, regardless of the geographic location huko, depression is depression too. Kuna wanasuffer, kuna very rich people outside here, but wanasuffer kitu inaitwa hawana so many people around them. I'm not sure if it's social anxiety or something because wanasuffer from kitu kama social anxiety. But now inatake a toll on their brain to a very different extent. Then kuna msee pale mtaani, kuna msee yako tu pale Mungu pale nini zaliwa Munyore. Yeye ako na depression. Basi depression yake ni umsana struggle na put a meal on the table, unaona. So I will say my depression ya huyu msana struggle na social anxiety. Na depression ole msana different. Ana struggle na put a meal on the table is different. Depression inatake to the same ina damage to the mental state. You say the same way in mental state. Difference ni kuna depression yao inakuwa inflicted something. That's my thinking. So do you think, because from what you are saying, do you think kuna depression yenye for yenye hakuna depression what something good from Kenya wasema hakuna depression for kulingana na vile mimi understand depression. Difference inaweza kuwa depression in Kenya, even though US kuna opportunities, Kenya pia kuna opportunities. But opportunities zenye ziko US ni different. Ni different na zenye ziko Kenya. Zenye ziko Kenya ni za kujuana. Hapa US opportunities ziko hapa ni wewe mwenyewe kujituma. Unaona? So mtu yuko depressed Kenya yuko mao. Asa wale depression zangu. Hizo ni depression zangu. Hawezi ngojea. Okay. Nasikia Murisa. Nasikia. Hapa ndio utapata opportunities, lakini bado inawe still bado utakuwa depressed. So but Kenya ni more of economic. Wataina hapa. Ndio stupid boy atakuwa. Alafu mwisho nini imehit nini zako? Kuhit nini? Kuna tusha video unaona ya upumbavu mzuri utaka appreciate mse. Sio lazima nini. Mse mwingine alikuwa ananishangaza ni mlamua. Lakini ni cloud chasing hiyo. Bro, mimi sijui, I don't care. Nimeona something but I don't care. But still I would like just because even though yeye put out there, kuna watu wengine yeye kwa limelight ndo maana hiyo kitu imetokea hivyo. But there are people who are doing it in real life. Yeah. Lazima ujue. So let's take for an example. Tuangalie it's not cloud chasing. Because I'm 100% sure that behind the scenes kuna mtu mwenye chote tumalizo ya mlamua kwanza juu. Watu wanasinya kichwa mimi. Mike, my brothers zetu. Umai kwa break up. Yes, thank you. Umai kwa break up. Niambie bwana. The fact is that usiuliza tu umai kwa break up. I feel like the right question is like umai kwa in love. Yeah, because there's no breakup and it has to hard. Umependa Mike? Hate is love gone wrong. That's how I think it. But I find ikifika mali mazestu tumekuwa mabuda. Tumekuwa wazee. That's how. Na ikifika mali mimi naanza kuchukua wazee for lack of a better word man. Naanza kuchukua mazestu post za demo wako online. Hiyo ni ukumba. Like ni ukweli jamani post mimi. Hiyo ni ukumbavu ya the highest order. Tumesema to assume because trust me. Hakuna assumption in the street. Leo nayo hakuna assumption hapo. Leo tunataka tujue si assumption. Mangoto. Nasema tu venye mlamua wanasema ni cloud chasing. Tuweke hiyo aside
tuseme it's a real thing because it is happening. Hata It's- kama yeah, si yeah. ni juu yako Alafu- kwa out ni juu yako kwa lemla. Mine. Kwa limelight yote. Yeah. Do it. Yeah. Sawa. Weka X. But mbona utumie mzaya wangu basi? Unajua vile hiyo inaweza take a toll on both the daughter and the parents. And that's why nakwambia venye What watu the wana fuck? comprehend vitu, venye wewe una take your actions na the way una process vitu kwa akili yako is different. The way people handle their problems, people are different. You know? But what do you think? Was that the right? Was that the No. best? I understand you scare about the right thing. But like Was that the best thing to do? Angalia. Before fanya hivyo, hii information inaweza kuwa verified kweli. Yeah, iko verified maze. Si alisema mlamua alipo screenshot. Nitatafuta hiyo screenshot nita kwa hii video. Nikumbushe. Mlamua alipo screenshot akasema, you're going low, we go lower. Yeah. Yeah, but Unamaanisha nini by that? Nitatafuta hiyo screenshot nita kwa hii video. it's not the right thing to do. My point is, Mike, kama tu uko then vitu zikakataa zikaenda Ndio, low. unajua- Mazee watu waende tu separate Hizi ways. zenye Sio poa kwa kwa story sana. Si kila mtu ako rahisi kuachilia kila mtu iende hivyo. But ni sawa sijakataa. But Mike, tumeshare Acha nikuambie, acha nikuulize. tumeshare Umesema you've been in love, sio? mimi sijasema hivyo. Umesema Kama hujai basi acha Yes, your kuongelea hiyo. point. Yes, your Acha point. kuongelea hiyo Yes, your mambo. point. No, kama hujai Point yangu ni kwa in kwa love. mlamua anafanya. Kama hujai haiko in love, acha hiyo story si yako. Wewe mjini kwa sawa kushare. Anasema news za demiani. Na wako na mtoi atakuja. Nyinyi mnajua social media never forgets. Yeah, that's true. Social media never But forgets. nataka kukua the fact that nataka tenyewe ushai for you. Usiniforce kusema. Okay. Wewe sema. Unajua hiyo What's your hapo. point? Mimi shai fall in love. At least That's the point. hapo uko sawa. And then At you least go, wewe Ni umeaccept. mkwende. But please, kama unajua shikoni vizuri, just put a thumbs up hapo. Hey, Jackie, naenda kukolofi kitu yote. We'll take a short break. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying and being part of the family. We really appreciate you guys. Thank you for the follows. Thank you for the mentions. And thank you for the subscribers on YouTube. We really appreciate you guys. Me and my team really appreciate you guys. We're going to take a short break shortly. Now, see you on the other side. Before tuende. Fans, nataka muone tu venye shikoni amekataa hiyo maneno. Hatutasahau. Hatutasahau. Leo niko na hasira mbaya sana. Anyway, see you next time. Boom. Hiyo ni nini?